1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV. Love it. Every Wednesday. Wednesday on Kenya's biggest comedy talk show, Dr. Freya Tonight. Ladies and gentlemen, Miley the DJ. Aya. Miley the DJ. The fun. Ujaida mpio. Na mzungu? Mimi ndio wacha. So the conversations. Tulikuwa ito Sunday service. Kuna zile zinaitwa presentations. Yes. Sasa unaambia DJ acheze na instrumental ya Vibes Cartel. Na unaingia hapo unapiga ghost. Unaka Jesus. Adi Jesus. Dr. Ofweneke Tonight, every Wednesday from 7:30 p.m. Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2023. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 tukujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Kwa mara ya kwanza kama mfalme wa Uingereza na Jumuiya ya Madola, Mfalme Charles na mkewe Malkia Camilla watafanya ziara rasmi ya siku 4 nchini Kenya. This will be His Majesty's first visit to a Commonwealth country since their inauguration. Rais aagiza kupigwa kalamu kwa maafisa 29 wa idara ya misitu. The tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end. Na Wizara ya Usalama wa Ndani inasema kwamba maafisa watakaokataa maagizo ya uhamisho watakosa mishahara. We have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako inakubalika. Mfalme Charles wa 3 wa Uingereza na Jumuiya ya Madola na Malkia Camilla watafanya ziara ya kiserikali nchini Kenya. Ziara hiyo imepangwa kufanyika kuanzia Jumanne tarehe 31 Oktoba hadi Ijumaa Novemba tarehe 3 mwaka 2023. Vile ziara hiyo ilitokana na mwaliko wa Rais William Ruto, inalenga kusherehekea uhusiano mzuri baina ya Kenya na Uingereza pamoja na kuhakikisha ushirikiano dhabiti wa siku za usoni. Ziara hii inajiri ni ziara ya kwanza kwa Mfalme Charles katika nchi ya Jumuiya ya Madola au Commonwealth tangu kutawazwa kwake.
Kwa mwaliko wa Rais Ruto, Mfalme wa Uingereza na Jumuiya ya Madola pamoja na Malkia wake watafika Kenya, ziara yao ikiangazia ushirikiano wa karibu wa Kenya na Uingereza, uimarishaji wa ustawi wa pande zote, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kukuza fursa na ajira kwa vijana na kuhakikisha Afrika Mashariki ni eneo thabiti na salama. This will be His Majesty's first visit to a Commonwealth country since their inauguration. Kulingana na ujumbe wa ubalozi mkuu wa Uingereza nchini Kenya, katika ziara hii, Mfalme Charles watatu ataweza kukabiliana na suala la machungu yaliyopitia katika historia ya nchi hizi mbili, ikiwa ni pamoja na hali ya hatari miaka 1952 na 1960. His Majesty will take time during the visit to deepen his understanding of the wrongs suffered in this period by the people of Kenya. Kihistoria, utawala wa marehemu Malkia Elizabeth wa pili ulianza akiwa safarini nchini Kenya mnamo Februari mwaka 1952 baada ya kutoa kiti cha ufalme. Highlights of the program will include a ceremonial welcome at State House and bilateral meetings between the King and the President and the Queen and the First Lady. Katika ziara hii, Mfalme Charles atatembelea ofisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi ili kujifunza zaidi kuhusu kazi za UN Habitat na mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Vilevile, atahudhuria maonyesho ya teknolojia na kukutana na wajasiriamali wa Kenya. Mfalme na Malkia pamoja watatembelea mbuga ya kitaifa ya Nairobi ili kushuhudia kazi muhimu ya uhifadhi unaofanywa na shirika la huduma la wanyamapori la Kenya. Mfalme Charles atatembelea kituo cha wanamaji wa Kenya cha Mtongwe huko Mombasa, naye Malkia Camilla atakutana na waathiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia. Mfalme pia atahudhuria hafla ya kusherehekea maisha na kazi ya mshindi wa tuzo ya Nobel, marehemu Profesa Wangari Maathai. Mfalme Charles amewahi kuitembelea Kenya kirasmi mara 3 katika miaka ya 1971, 1978 na 1987. Grace Kuriakanja, TV47. Asante sana Grace kwa taarifa hiyo. Huduma ya polisi ya kitaifa ina jumla ya siku 60 za kuwahamasisha maafisa wote wa polisi ambao wamehudumu katika kituo ama kuwahamisha maafisa wote wa polisi ambao wamehudumu katika kituo kimoja kwa zaidi ya miaka 3. Kulingana na waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki, sheria zinazoelekeza muda kuhudumu katika kituo kimoja hazijafuatiliwa vilivyo. Vilevile serikali inapania kualika viongozi wa kaunti za Kericho na Kisumu ili kujadili na kutathmini suluhu mwafaka kwa mipango ya kikabila iliyoripotiwa eneo la Sondu. Mwanahabari wetu Mike Kagongo ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Thank you, Mr. Speaker, sir. Akiwa mbele ya baraza la seneti mapema hii leo, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametangaza kwamba maafisa wote ambao wamehudumu katika kituo kimoja cha polisi kwa zaidi ya miaka 3 watahamishwa mara moja. We have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Muda usiozidi siku 60 umetolewa kwa huduma ya kitaifa ya polisi ili kuwezesha uhamisho huo, huku maafisa watakaodinda kuhama wakinyimwa mishahara yao. In fact, the directive by the government is that any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. Waziri huyo anadai kuwa uamuzi huo ulifanywa chini ya mpango wa mageuzi ya idara ya polisi kutokana na mapendekezo ya kikosi maalum cha marekebisho ya polisi kilichowasilisha ripoti yao kwa Rais William Ruto wiki 2 zilizopita. Kindiki pia ameelezea mipango ya kuajiri na kuwateua machifu na wasaidizi wao kujaza nafasi zilizo wazi kufuatia kufutwa kazi kwa viongozi mbalimbali baada ya masuala yao ya kisheria
kutatuliwa na mahakama au tume ya utumishi wa umma. And all other locations and sublocations where interviews have taken place, the appointments will be done within 90 days from now. Kindiki amesema serikali katika muda wa wiki mbili itawaalika viongozi wa kaunti za Kericho na Kisumu kujadiliana na kutafuta suluhu za kukomesha mapigano ya kikabila yaliyoripotiwa huko Sondu. Kauli ya rais mwishoni mwa wiki imewafanya polisi kuchukua hatua za haraka kuhakikisha amani na rejea katika eneo la Sondu lililokumbwa na machafuko. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ikiadhimishwa leo chini ya mada ya wekeza katika haki za binti wetu, uongozi wetu, ustawi wetu. Mwanahabari wetu Sheila Chelangat aliangazia juhudi za wasichana wanaojitahidi kuhakikisha kuwa sauti ya msichana itasikizwa. Siku ya mtoto msichana huadhimishwa kila tarehe 11 Oktoba. Tambua changamoto zinazowakumba wasichana duniani. Mwaka huu kauli mbiu ikiwa ni kuwekeza katika haki za wasichana ili kuwapa nafasi za uongozi na kustawi kwao. Katika mtaa huu wa mabanda wa Kibra ambapo umasikini ndio sura ya uhalisia wa eneo hili, tunakutana na Diana ambaye katika mandhari haya ana ari ya kuwawezesha wasichana wenzake. While they see the cry of a girl child in the slum, they should look deep into it and not take it as a joke, because people in the slums are suffering. Yeah, and life isn't the same. Licha ya kutokuwa na elimu rasmi, amechukua hatua ya kuwafundisha wasichana wengine kuwa elimu haukomi tu shuleni na kuwa kuna haja ya kuwekeza katika kukua kwao. Even when you go call those girls for like meetings, what they are in for that meeting, it is all about tutapewa pesa ngapi. Even when you knock at the door, somebody will just be asking you, tunaenda kupewa pesa ngapi? Then you tell the person that your content should not be focusing on the money. You are supposed to be focusing on what you are going to be told over there. Takwimu kutoka kwenye Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba msichana mmoja kati ya 5 bado hawajamaliza sekondari ya chini na karibu wasichana 4 kati ya 10 hawajamaliza elimu ya vyuo vikuu. Na kwa Millicent aliyekuwa katika eneo la Masai Mara, haya yote anayafahamu fika. I think in my class when we were growing up, when I was in boarding school, so many of them would drop out of school. Like would open a new term and girls have dropped out of school. Why? Because of pregnancies. As early as class 3, class 4, class 5. So there was a lot of peer pressure to get into whatever else the community was doing. Pamoja na hayo, hulka na matarajio ya kijamii kwa mara nyingi zimeonekana kuwafanya wasichana wengi kuishi kwa vigezo vilivyowekwa na jamii. You come from maybe a family that's a bit trying to get you to school. That was a big challenge because now you would be secluded. Other girls would see you special or they'd look at you in a different perspective. So especially on the aspect of FGM, so many girls had undergone it. And now anytime you come back to school and you have not undergone FGM, you'd be like, they would look at you in a very different way. Umasikini unaendelea kujidhihirisha kuwa tishio kwa wasichana, na haya yanadhihirika katika mimba za utotoni zinazozidi kuongezeka. Most of them even don't afford to have the to purchase the sanitary pads for themselves. And you realize that it's really a challenge because that now creates a vicious cycle of a problem because they go back, they fall victim to predators of commercial sex and transactional sex. Millicent na Diana wanaendelea kutia juhudi katika kuhakikisha kuwa sauti ya msichana itasikika licha ya changamoto nyingi zilizoko. Klaus that said, a family without daughters is like a river without a source. The same way I'd say about a community. Because, or a country, or a nation, if the daughters have not been invested in, or if the younger girls have not been invested in, then definitely it means the river does not have a source.
Huku Kenya ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya msichana, wito unaotolewa ni kuwa haki na usawa wa msichana uzidi kutiliwa maanani. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kaunti ndogo ya Marigat, kaunti ya Baringo, wamefanya maandamano leo na kuifunga barabara ya Marigat Nakuru wakilalamikia huduma duni ya afya katika hospitali ndogo ya Marigat. Maandamano hayo yalitokea baada ya watoto wawili waliogongwa na gari kuaga dunia, kisa na maana wakikosa ambulensi za kuwafikisha hospitalini. Wakazi pia wakishtumu vikali viongozi kwa kile wanakitaja kama utepetevu kazini. Hali katika barabara ya Marigat Nakuru ilikuwa tatanishi baada ya wakazi wa eneo hilo kughadhabika na utepetevu wa viongozi wao kazini. Tukakuja tukaleta Upeo hospitali, hakuna maji, hakuna anything. Haya, hakuna mtu yote mwenye alikuwa kwa reception ya hospitali pale, na hakuna oxygen, hakuna kila kitu. Kuna kitu inanisinya mbaya sana. Tangu California akufe, ambulance ilikufa na ikaenda one way mpaka saa hii haionekani. Hii ni baada ya wakazi kulalamikia hali duni ya hospitali ya kaunti ndogo ya Marigat baada ya watoto wawili kugongwa na gari na kuaga dunia baada ya kukosekana kwa ambulensi ambayo ingewapeleka kupata matibabu. Sisi vijana wetu walipata accident pale, tukalete, hakuna ambulance ilienda kuleta vijana kwa huko. Vijana wamebleed, wamefunjika, tukaleta kufika hapa hivi, hakuna ambulance, hakuna dawa hata ya uchungu. Tukachanga. Watu wanachanga, hakuna hata ile pande cha kufungia vijana mamuguu sababu wamefunjika, tunafunga na box. Hiyo ilidailishwa for 3 hours. Hiyo vijana wakaenda wakakufa wote. Kwa sababu hakuna ambulance ingeokoa hiyo vijana. Kilichowakasirisha zaidi ni kwa fedha zilitengwa kuwapeleka viongozi hao ughaibuni ili wapate mafunzo ya uongozi. Leo wako na shughuli kwa ofisi, sisi tutafanya maandamano leo, tunafanya kesho kutwa, mtondo baba wakuja. Wamewataka viongozi hao kuwajibika ili kuboresha sekta hiyo ya afya katika kaunti ndogo ya Marigat. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Namna Rais William Ruto ameagiza kupigwa kalamu kwa zaidi ya maafisa 25 wa huduma ya misitu kwa Kenya kwa madai ya ufisadi na uzembe. Rais akidokeza pia maafisa hao wanachunguzwa na idara ya DCI na kuelezea kuwa mashtaka dhidi yao yatafunguliwa. Rais alitoa agizo hilo wakati alipokuwa akiongoza kufuzu kwa maafisa wa misitu mjini Gilgil na Nakuru. William na uketo wa habari hiyo. Akionekana mwenye ghadhabu, Rais William Ruto akiongoza hafla ya kufuzu kwa maafisa msitu 2664 mjini Gilgil, kaunti ya Nakuru, ameelezea kutoridhika kwake na utendakazi wa baadhi ya maafisa katika kitengo cha huduma za misitu nchini, akidai kuwa idara hii imezembea huku kukishuhudiwa visa vya utepetevu na ufisadi. The tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end. Na kwenye muktadha huu, Rais Ruto akiagiza kupigwa kalamu kwa maafisa wanaodaiwa kuwa watepetevu kazini na wafisadi, akiongeza kuwa tayari idara ya DCI inawachunguza. Ruto amedokeza kuwa mienendo ya maafisa hawa imeathiri pakubwa ulindaji misitu nchini. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Katika hotuba yake, Rais Ruto amewataka maafisa wapya walioajiriwa kutekeleza wajibu wao wa kulinda msitu, wakati ambapo tayari serikali ya Kenya Kwanza inaweka mikakati ya kuhakikisha taifa linafikia 10% ya miti. We will not allow the few people engaged in criminal activity to deny us the opportunity to exploit our commercial forests, our forest assets for the growth of our country. The Ministry of Environment, Climate Change and Forestry has been facing numerous challenges, which include illegal logging, charcoal burning, forest encroachment, among others. Rais Ruto akisisitiza kuwa atachukua hatua zozote ambazo ni muhimu ili kulinda mazingira ya taifa. Maelekezo ya kupigwa kalamu kwa maafisa 23 ikiwa kielelezo tosha. William, TV47.
Namna taifa la Kenya liliungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya mtoto wa kike, ambapo washikadau na watetezi wa haki za watoto wameomba serikali kuunda sera kwa wingi ambazo zitamtetea mtoto wa kike kwa kuhakikisha elimu kwa kila msichana katika taifa la Kenya nchini. Chichi Josephine na mengi zaidi. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike yalinoga katika kaunti tofauti nchini, huku mashirika ya kijamii yakijitokeza kuirai jamii na serikali kuzingatia maslahi ya mtoto wa kike. Mama Taifa Bi Rachel Ruto Jumatano alifika katika kaunti ya Kericho kuungana na viongozi kutoka kaunti ya wanachama wa bloki ya Kanda ya Ziwa kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike mwaka 2023. Lengo kuu la mke wa rais likiwa ni kutafuta jinsi ya kukomesha tishio la unyanyasaji wa kijinsia na mimba za utotoni miongoni mwa wasichana wadogo. The Kenyan Demographic and Health Survey of 2022 indicates that 40% of girls aged between 10 to 19 years who have no education have been pregnant at least once. In comparison, only 5% of girls in the same age group with more than a secondary school education have been pregnant at least once. As LREP, we call that together with the county policing unit and the judiciary, that we move to the villages, sensitize our communities, that whenever issues of rape comes up, those issues must be dealt with without any mercy. Katika kaunti ya Nakuru, mashirika ya kijamii pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wametaka serikali kutoa msaada zaidi kuwasaidia wasichana ambao familia zao hazina uwezo wa kifedha. We normally assist PWDs, and until now we assisted more than 7,000 mobility devices, and with same we work on empowerment of women and girls also, and we are requesting county to chip in with these things we are doing, these events we are doing. And we found that most of the girls are missing classes because of the biological issues. So basically in a month they are missing about a week. Kadhalika wametaka watoto wa kike kuepushwa na dhuluma za kijinsia, kuozwa kwa lazima pamoja na kutopata haki zao za elimu. Lazima tuwafundishe ya kwamba wanapoanza kupata hedhi yao ya mwezi lazima wajichunge, kwa sababu kule nje wanakuwa defiled, wanakuwa na changamoto ya kutangamana na wengine. Katika kaunti ya Bungoma, washikadau na watetezi wa haki za watoto wamelalamikia hatari ya mimba za mapema, dhuluma za kijinsia na maambukizi ya ukimwi, wakitaka sheria ya watoto kupitishwa kwa haraka ili kumlinda mtoto msichana. Mtoto msichana katika kaunti yetu ako na changamoto mingi. Ya kwanza kuna mimba ya mapema, alafu pia kuna wasichana wetu wanaozwa mapema, tuko na mambo ya FGM. Aidha, wametaka bunge la kaunti ya Bungoma kupitisha sheria ya watoto na kutaka kesi za dhuluma dhidi ya watoto kutendewa haki ili kukabiliana na wanyanyasaji. Tunataka kesi zote za watoto ambao wametulumiwa siweze kufika kotini tafadhali. Sisi wetu tunakuwa reported kwa police ama kwa hospitali na sinakwama pale. Nikisema one. Chichi Josephine, TV47. I'm in church. Na kwingineko ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua huenda akajipata pweke katika siasa za Mlima Kenya. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amesema Gachagua atalipa gharama ya kukaidi ushauri wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutounga mkono mrengo wa Kenya Kwanza ambao wamesema mrengo wa Azimio One Kenya ambao wamesema uligawanya Mlima Kenya kwa siasa walalahoi na matajiri. Kioni ambaye ni mwandani wa rais huyo wanne amesema msukosuko wa Gachagua kuunganisha Mlima Kenya ni wa kujinusuru tu kutoka kwa Kenya Kwanza. Polo Kamau ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa na ametuandalia taarifa hii. Aliendesha kampeni ya mahasla Mlimani Kenya na kuiongoza Mlima Kenya kuzirambisha sakafuni juhudi za rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuuza sera za Azimio Mlimani. Tukuje tukae na wewe. Lakini sasa madai yake naibu rais Rigathi Gachagua kuwa atamzidi rais mstaafu Uhuru katika juhudi zake za kuunganisha mlima yamepingwa vikali na wandani wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. The call of unity by Rigathi, unfortunately him is calling for unity because he's been cornered. You can literally tell ya kwamba
kule katika KK which they thought was Kenya Kwanza is now Kikuyu Kwisha. Na imekwisha kuanzia na yeye. And you can even see from the other members of parliament. Wandani wa Kenyatta wakisema juhudi za kumpatanisha yeye na Gachagua hazijafua dafu, huku walio karibu na rais huyo mstaafu wakidokeza kuwa wakati wake Kenyatta kuzungumza na Mlima Kenya haujatimia. Ako peke yake. Watu wametoka, they will look for Uhuru themselves and they will go and say sorry. They are already charging people who are already saying we are sorry, we didn't hear this. Wazee wanasema wapi mzee? Tumwambia kwamba tulifanya makosa hatukumsikia. Hali hii ya vuta ni kuvute huenda ikamwacha Gachagua pweke, kwani duru zinaarifu kuwa Rais William Ruto huenda akatumia wabunge Ndini Nyoro wa Kiharu na Kimani Ichung'wa wa Kikuyu kama vigogo wake Mlimani kumsaidia kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. I suspect that the politics will turn to politics of isolation, and the Kikuyu or the Gema people will be isolated. Because Ruto may not keep up with the demands from Rigathi Gachagua. Because Rigathi has a serious, not just sense of entitlement. Gachagua is more than entitlement. He is his ownership of the government, and he says as much. Tayari ishara tosha imebuka kuwa Rais William Ruto analenga magharibi mwa Kenya na eneo la Nyanza ili kukusanya kura zaidi, hali ambayo wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema inamwacha Gachagua kwenye njia panda. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Wahudumu wa afya wameonya serikali dhidi ya kuweka huduma za afya mashinani katika mkono wa watu wasio na taaluma yoyote. Wahudumu hao wa afya waliokuwa wanazungumza katika kikao cha majadiliano kati yao na uongozi wa Wizara ya Afya wamesema kuwa baadhi ya majukumu yaliyopewa wahudumu wa afya wa jamii yanapaswa kuwa katika mikono ya wale waliohitimu katika taaluma ya utabibu. Cheche za maneno ziliibuka katika majadiliano rasmi kati ya wahudumu wa afya na uongozi wa Wizara ya Afya kuhusiana na uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote. Wahudumu wa afya wakionya serikali dhidi ya kuweka huduma za afya mashinani katika mikono ya watu wasio na taaluma yoyote. Even at primary health level, you require a qualified person. A primary health care provision is not a lay provision. It is at that point you even need to be able to recognize what are critical health issues. It is at that point you are supposed to be able to give quality health education so that communities can live with can have better quality of life. Kulingana na wahudumu hao, ni muhimu serikali kutofautisha majukumu ya wahudumu walio na tajriba na wale wahudumu wa afya wa jamii. Wahudumu hao wakisema kuwa baadhi ya majukumu waliopewa wahudumu wa afya wa jamii yanapaswa kuwa mikononi mwa wale waliohitimu katika taaluma ya utabibu. What a public health officer is supposed to do should not be done by a clinical officer, should not be done by a nurse, and should not be done by a medical doctor. And that should not be also done by a community promoter. All of these people who have different, say, jurisdictional practice in the health sector. Aidha, wahudumu hao walisema kuwa uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote ilivyo sasa huenda ikagawanyisha huduma ya afya kulingana na mapato, huku wale wasiojiweza katika jamii wakipata huduma tofauti na wale wanaojiweza. We should not move to a two-tier health system. We should be that the healthcare system that I get is different from the one that we're offering to the ordinary person in Kenya. So our goal should be to improve those facilities. Not to say because we don't have, then we are satisfied with untrained people. That's how colonial Kenya was. And I'm saying 60 years down the line, we should not be like that. Wizara ya Afya kwa upande wake ilipinga madai hayo ikisema kuwa majadiliano hayo ndio mwanzo tu wa marekebisho yanayopaswa kuwekwa katika huduma ya afya nchini. Wizara hiyo ikiahidi kutafuta suluhu kwa masuala yote yaliyoibuka katika kikao hicho. A dialogue cannot be done in silence. People must speak up. So they were speaking up on issues that affect them. But the most important thing is that we have agreed on a multidisciplinary approach in managing healthcare. And the discussion has just begun. Today is day one. We expect that people will give contributions. And by the end of tomorrow, then we shall have a paper of solutions. Zainab Mohamed, TV47.
Tukiingia michezoni ni kwa anayeshikilia rekodi ya dunia mbio za masafa marefu Kevin Kiptum mapema leo alirejea nyumbani kwao mjini Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet na kupokelewa kishujaa. Kiptum alivunja rekodi ya dunia baada ya kukimbia chini ya muda wa masaa na sekunde 35 katika mbio za Chicago Marathon. Akizungumza wakati wa hafla ya kumpokea Kiptum, aliwasihi wanariadha wengine wajiepushe na matumizi ya dawa za kutitimua misuli. To keep on training hard na tuache udanganyifu. Let us encourage these young men, let us encourage them, let us work together, let us make sure that they do well, and they can only do well when they love each other. So I want to ask Kelvin Kiptum here that let us love each other, love the other athletes, and they will love you. Because when we love each other, then definitely there will be very good results. Let us all support athletics in the county of champions. This is another event that has brought these good results here. As part of our plea to the national government to continue supporting athletes in this county, ensure that the facilities that are in this county are good enough to ensure that we build more champions and talented young people in our county. We hope that this win and this record, world record, will actually help us to attract as many partners as possible to come to Elgeyo Marakwet to do more fields, not only Kamarin, but to do more fields, because we host thousands and thousands. Therefore, we take this opportunity to request the CS Namwamba to actually expedite this Kamarin Stadium. We have been singing about it from 1950s. It has been a stadium, but has never been to international standards. Namna kocha wa timu ya taifa ya soka nchini Federat amepongeza shirikisho la soka nchini FKF kwa juhudi za kuhakikisha timu hiyo inacheza mechi za kirafiki za haiba ya juu. Akizungumza wakati wa mazoezi ya Harambee Stars nchini Turkey, ambapo Stars wanaendelea kujiandalia kwa mechi yao ya kirafiki dhidi ya Urusi. Harambee Stars itachuana na Urusi Jumatatu ijayo. We won in Qatar against the Asia champion. People forget always against whom we are playing, how strong these teams are. So, and now against Russia, this has a lot of meanings for us because we are now on the way to open doors for Kenyan football. It's not only about the national team, to make Kenyan football known. The boys are doing their best to represent their countries against this kind of big teams. For the players, it's a big experience, and also, of course, showcase to show what they can. So, because I hope that we will not only have the experience from these games, and I think also we will have soon also some players transferring to these countries also, or to countries around, especially the match in Qatar. It make really a big impact for Kenyan football in all Gulf countries. So therefore I'm very hopeful that this will help not only the players, also the clubs in Kenya to have new connections and to market themselves and also in these countries, and also to sell players, which is very important for Kenyan football to have income from this kind of things. Na bila shaka kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina budi kukamilisha awamu hii ya Upeo wa TV47. Jina langu ni Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Catherine Simalowe. Kwa heri kwa sasa.